دلوقتي لو احنا بنتكلم في البوليسيستيك اوفري وتأثيرها على الفيرتيليتي كفيميل فاكتور، فوات اف احنا عمالين بنعالج في الفيميل وبنصلح وبنعمل كل ده، وبعدين ظهر لنا ان في ميل فاكتور، فاحنا لازم نأساس الميل برضو ونتكلم عنه. as we all know that PCOS is one of the main reasons of decreased fertility in females. But what about the main reason? What causes decreased fertility in males? This is what Dr. أسامة الغطاس will highlight. Dr. أسامة, Masters in Urology and Andrology, Faculty of Medicine, Ain Shams University, member of the Egyptian Urology Association, member of the European Urology Association, and International Society for Sexual Health. مساء الخير. الحقيقة أنا بشكر كل الحضور وبشكر المنظمين للمؤتمر. تنظيم هايل. أنا سعيد بفكرة المؤتمر والكلام اللي لسه قايله الدكتور كامل، إن أي مريض وأي حالة مرضية ما ينفعش دكتور واحد يعالجها، فلازم نستعين بخبرات التخصصات التانية. أنا هنا بمثل تخصص الذكورة، ويمكن في مجال الذكورة عندي أنا بحتاج إن أنا أبعت المريض للدكتور كامل، ببعته للدكتورة دعاء، ببعته للدكتور تامر، لأن أنا لوحدي مش هقدر أعالجه. فنفس القصة برضو بالنسبة للنساء. مش عايز أطول عليكم، أنا هنا بتكلم على موضوع عليه ديبيت، وفرصة إن دكاترة النساء موجودين ونسمع رأيهم. الموضوع هو السبيرم دي ان اي فراجمنتيشن، ومدى أهميته، مدى أهمية التحليل دوت في نجاح حالات الحقن المجهري، وفي نفس الوقت هل هو ممكن يكون سبب في تأخير الحمل؟ يعني ممكن راجل عنده السيمن اناليسيس طبيعي ويبقى المشكله كلها في الدي ان ايه، وامتى نطلب التحليل دوت، ولو هو عالي نقدر نعالجه ازاي؟ Role of sperm DNA fermentation in male fertility evaluation وذكورة evidence. Infertility is diagnosed when couples failed to conceive after 1 year of unprotected intercourse. Approximately 15% of individuals in reproductive age are affected by infertility. Male factor account about 40 to 50% of infertility cases. Key contributors to male infertility include anatomical abnormalities, oxidative stress, varicocele, endocrinal disorder, systemic disease, and infections. The introduction of intracytoplasmic sperm injection marks significant advancement in assisted reproductive technology for addressing male infertility. Despite this progress, ICSI has led to lack of focus on underlying cause of male factor infertility. This oversight may contribute to stagnation of ART success rate, with live birth rate remaining about 40%. Male factor in ART clinics require better molecular understanding to potentially increase live birth rate. Male infertility is influenced by factors such as hormonal regulation and genetic epigenetic alteration. Cooper's and emphasized that conventional semen analysis is a critical diagnostic tool for male infertility globally. WHO parameters are limited as they only address poor semen parameter and cannot fully explain the infertility. Conventional semen analysis has limitation. 40% of infertile men have semen parameter within WHO normal range. So reliance on conventional semen analysis is sufficient for evaluation various molecular subcellular factors associated with male infertility. The sperm DNA fragmentation is linked to male infertility and reproductive failure. Proper spermatogenesis involves chromatin condensation, including lysine-rich histone substitution, arginine-rich protamine, and the disulfide bond formation in cysteine reduce for chromatin protection. Increased TF level disrupt chromatin condensation, leading to sperm DNA abnormalities. Infertile men often exhibit elevated SDF level in spermatozoa.
DNA fragmentation index is significantly higher in oligospermic male compared to normospermic male. Embryo from high DFI sperm sample show no successful pregnancies. A study included 4,000 men from 27 studies determined that 20% of SDF threshold can distinguish between fertile and infertile men. Elevated SDF level are associated with conditions such as varicocele, reactive associated species, lifestyle factors, genital infection, advanced maternal age, chemotherapy, radiotherapy, urogenital infections, and cigarette smoke. High SDF level impair fertilization result in suboptimal embryo quality, reduce pregnancy rate, and increase abortion rate during in vitro fertilization. In intracytoplasmic sperm injection, high SDF negatively affect fertilization rate, clinical pregnancy rate, and live birth rate. High SDF level to lower cumulative live birth rate in IVF and affect embryo morphokinetics, including delayed cell cleavage and blastulation. High DFIs correlate with impaired blastulation and the pregnancy rate, prompting embryo arrest through apoptosis. SDF should be considered a crucial diagnostic tool for assessing male fertility. Advances in sperm function tests, including enhanced diagnostic tools, have been developed to explore the relationship between sperm DNA integrity and the male fertility. SDF testing, in addition to conventional semen analysis, can help identify better fertility outcome in couples with unexplained infertility. Some published studies recommend SDF testing for unexplained infertility, varicocele, recurrent pregnancy loss, failed but unexplained intrauterine insemination, IVF and XZ, patient exposed to lifestyle factors, environmental toxins. دكتور أسامة، سؤال، يعني هل ال DNA fragmentation test أنا أعمله فقط للحاجات دي ولا ممكن أطلبه من الأول مع الكذا، بما إنه هو دلوقتي ما فيش يعني فرق مثلا برايس رهيب ونبقى من الأول عرفنا؟ يعني هل أصبر لو جالي كابل جديد؟ عشان هي دي القصة عندنا كنيسة، في ناس معترفين بيه وناس مش معترفين بيه، بس هل أنا ممكن أطلبه من الأول مع الكذا العادي، وبالتالي لو هو في مشكلة يبقى عرفنا من الأول قبل ما نتعرض لده، ولا الافضل ان انا اصبر ان فقط هم الانديكيشنز دول سواء 4 او 5 انديكيشنز عشان اطلب دي ان اي فراجمنتيشن؟ الحقيقه يا دكتور عمرو، هي الاي او اي جايد لاينز بتقول ان التحليل ده مش المفروض انه يتطلب في الاول مع الكذا، والمفروض انه يتطلب في حاله الريكارنت بريجنانس لوس او الانكسبليند فيرتيليتي، والاوروبيان كذلك. لكن وده اللي هيبان معانا في السيشن. احنا هنا هنتكلم على حاجه اسمها الكوست افكتفنس. احنا هنتكلم على تحليل مش غالي، ايوه، ممكن يكون سبب في انه يضيع لي سايكل بتاعت اكزي مكلفه. واعتقد ان الناس اللي هم عملوا الجايد لاينز ما بصوش لحته الكوست افكتفنس بتاعت التحليل ده. مظبوط. واعتقد ان هم لو حطوا النقطه دي في الاعتبار، اعتقد ان التحليل ده يتطلب كروتين مع كل حالات. هي ما دي النقطه الحلوه، انا بقول لك لان انت معلمني الحته دي بيننا وبين بعض، بس انا عشان بقول للناس زي ما الدكتور كامل حميده قال، هي مش الطب كله جايد لاينز، هو اللي عمل جايد لاينز ده مش ربنا، مش قرآن انزل علينا. فالفكره كلها انا دلوقتي ممكن يبقى في 10% او 20% اوف ليبل زي ما الدكتور كامل قال في كل التخصصات. فانا دلوقتي طالما هو تحليل مش هيكلفني الوفات وانا عملته، ولو هو اصلا بيبريفنت ان يحصل المشاكل دي، فايه المشكله ان انا اعمله واعالجه، وممكن يخليني اهرب من ان انا ابقى ان ادخل على اي في اف. فهو ده السؤال اللي انا عشان كده بسال حضرتك، لان انت كنت قايل لي ان هو طالما تحليل مش غالي اعمله يا عمرو، لو لقيت فيه مشكله بقوم بقى ساعتها انا بحول لك الحاله او اي حد من الاندرولوجيست بتدوا شويه علاجات 3-4 شهور، الاقي الحاله بقت كويسه، والاقيها برضو نفس القصه مع دكتور كامل مع دكتور تامر، الاقي الحاله جات لي حامل لوحدها. يعني انا بيجي لي ساعات كتيره قوي نكون عاملينه تو ليت بعد سنين من التاخير، بس انا دلوقتي بقيت اعمله للكابلز الجداد زي ما انت قلت لي، يعني بطلب الحاله واخيره، انت عندك ده التحليل البيزك وده التحليل والله اللي عايز تعمله زياده، لو في مشكله روح بقى للدكتور. فانا بس بسالك المعلومه دي عشان افيد الدكاتره الكرام والزملاء ان هو خلاص هو تحليل مش هطلب تحليل مثلا ب 100,000 جنيه او عمليه، فمش هنخسر حاجه ونحوله ليكم، لان المحاضره بتاعتك بتبين لنا اهميه الدي ان اي فراجمنتيشن تيست، وان هو مش حاجه خلاص نقعد نقول متفقين معاه او مختلفين معاه بس.
فانا هخاف اسال الدكتور شريف في الحته دي بقى بما انه انفيرتيليتي. ايوه مش هسال الدكتور شريف لان انا عارف ان هو استاذي في الحته دي وهيقوم ضاربني، فانا مش هسال، مش هوجه السؤال للكرسي اللي جنبي. شريف مش مقتنع بالدي ان اي. استاذ هو بقى حسن. اولا اطلاقا قولا واحدا very weak evidence that ان احنا ال DNA fragmentation نقدر ان احنا نطلبه في حالات ال recurrent pregnancy loss، مش في حالات ال recurrent implantation failure. يعني في الحالات اللي بتابورت، مش في الحالات اللي بتعمل حقن مجهري اكتر من 3 4 5 6 7 8 مرات وحصل فيلير. انا شخصيا يعني مع طبعا اخواتي اساتذه وزملائي وكده، انا ليا more than 2 or 3 papers on DNA fragmentation in different indications and in different situations. مالكش دعوه بشغلي طبعا، انما هي زي ما حضرتك قلت الاي اي بتقول انها ما يتعملش، فانتوا عندكم بيقولوا ان هو ما يتعملش، واحنا عندنا بيقولوا ان هو ما يتعملش. يعني احنا مثلا الفاريكوسيل في اختلاف عليها ما بين الجايد لاينز بتاعه الاندرولوجي والجايد لاينز بتاعه النساء، انما هم كلهم اتفقوا ان احنا الدي ان فراجمنتيشن ما يتعملش. ده رقم واحد. انا مش اندرولوجيست، بس انا بقول رايي عشان امر قال لي اقول رايي. انا كنت يعني لا احنا هنا عشان نسمع كنت يعني خلاص اوكي. النقطة الثانية هو لو احنا اتكلمنا على زي مثلا عندنا حاجة في الانفرتيليتي كانت زمان اسمها السيرفايكال فاكتور انفرتيليتي، واحنا بطلنا نسكان وندور على السيرفايكال فاكتور انفرتيليتي، لان لو حالة عندها سيرفايكال فاكتور انفرتيليتي وانا شخصتها ما شفتش الفاكتور ده، فبالتالي شخصتها ان هي unexplained infertility، اللاين اوف مانجمنت مش هيفرق. زي بالظبط الدي ان فراجمنتيشن، زي ما حضرتك قلت من شويه ان من اهم الاسباب الاوبيزيتي واللايف ستايل والسموكينج. انا مش محتاج اعمل تحليل دي ان فراجمنتيشن عشان اقول للراجل خس، عشان اقول للراجل بطل تدخين. مش محتاج، هو اوريدي، لان ده احد اهم الحاجات اللي هتقال دي ان فراجمنتيشن. تاني حاجه انا بشوف واتس نيكست، ما هو طلع عالي، طبعا طلع عالي دي درجات، واتس نيكست. نمبر 2 نعمل فاريكوسيل او لا، واحنا مختلفين على ان احنا نعمل فاريكوسيل او لا، وهذا زي ما بيقولوا بتوع الفقه اختلاف معتبر. يعني انتوا كناس يورولوجيست، وانت عارف ان انا متحيز لليورولوجيست، ليكوا انديكيشنز لعمل الفاريكوسيل في الجايد لاينز، فاحنا الاختلاف ده معتبر بيننا وبينكم، وانتوا هتمشوا على الجايد لاينز بتاعت الفاريكوسيل بالنسبه لكم، واحنا هنمشي على الجايد لاينز بتاعتنا. فبرضه انا عشان هعمل فاريكوسيلكتومي عشان اقلل دي فراجمنتيشن، اوريدي في انديكيشنز عمل فاريكوسيلكتومي. طيب هيتبقى ايه؟ انتي اوكسيدنتس. كل الميلز بياخدوا انتي اوكسيدنتس، مفيش راجل ده حتى لو اقول له طب هبعتك لادوري يقول له دكتور ما تكتب لي انت انتي اوكسيدنتس وخلاص. طبعا انا مش مع الكلام ده. هيتبقى ايه؟ ان احنا نعمل تستيكولار بايوبسي في حالات عندهم سبرمات في السيمن they are not azoospermic، just علشان definitely، وانا عملت ريسيرش على كده، الدي ان fragmentation in the testicular biopsy is lower عن الدي ان fragmentation in the semen. this is a fact. الدي ان fragmentation في التستيكولار بايوبسي اقل منه في السيمن في الايجاكوليت اكيد، انما في نفس الوقت there is no اي evidence محترم يقول ان احنا لما هنعمل اكزي بتستيكولار سبيرم just في الحالات اللي فيها دي ان fragmentation عالي this will improve the pregnancy rate. ف from the clinical point of view، ما بتكلمش في النظريات، from the clinical point of view انا ما بتكلمش ان انا يعني انا مش قصتي ان التحليل غالي ولا رخيص، قصتي هل العيان هيستفيد بيه ولا لا. what's next لو التحليل ده طلع بوزيتيف، ايه الحاجات اللي انا هقدر اخدها؟ حاله جايالي عامله 4 مرات حقن مجهري وفيلد، عملت لها دي ان فراجمنتيشن طلع 40%، اقول لها الحمد لله لقينا السبب. طب اتكلم بقى. اكيد اتكلم. اكيد. طيب طبعا هو دكتور اسامه يعني دفعتي واحنا ما بيننا عشم، فعشان كده الحوار يعني ايه داخل فيه عشم كبير. دكتور شريف طبعا انا يسعدني رايك ويشرفني، والحاجه بتقوله ده يعني ينطبق على الجايد لاينز، يعني حضرتك ما بتقولش حاجه بره الجايد لاين. بس هو لسه دكتور كامل قايل ان 90% من شغلنا جايد لاينز، والباقي بيبقى بيعتمد على حاجات اوف ليبل او الخبرات بتاعتنا. فانا اقول حضرتك خبرتي انا بقى في المجال ده، ويمكن الدكتور عمرو جعفر يصلح لي، يعني لانه حالات كتير هو بيبعتها لي. انا من زمان قوي انا بطلب التحليل ده كروتين،
والحقيقه بشوف الاتي، يعني انا بيجي لي مريض عامل 7 مرات سايكل اكزي و8 مرات، وكان في منهم مريض ليبي عامل 13 مره عند حد من اساتذتنا، وكل مره فين وبدون مبرر. يعني انا بساله الدكتور قال لك ايه، يقول لي ما قاليش حاجه، بيقول لي دي اراده ربنا. طب الراجل ده انا عملت له دي ان اي فراجمنتيشن، طلع حاجه و80%، تمام. وانا باكد لحضرتك ان الراجل ده وانس انه خد بروبر تريتمنت مظبوط للدي ان اي فراجمنتيشن ونزل بصوره سيجنيفيكانس، الراجل ده حصل له خلف طبيعي. ودي مش حاله ولا اتنين، دول كتير. فدايما المريض بيجي مستاء من الدكتور النسا اللي عالجه، طب وليه الدكتور ما طلبليش التحليل ده، وليه ما عالجنيش، وليه ما قاليش و فكل واحد مننا شايف الموضوع من منظور، وحضرتك شايف انه مش مهم، لكن انا باكد لحضرتك انا شفت عشرات بل مئات ترقى لالاف الحالات بالشكل ده. طيب لما نجينا من زاويه تانية يا دكتور شريف، احنا بنتكلم على تحليل مش غالي خالص، وافيلبل موجود في اكيد كل مش حته، غالي خالص، تمام، انا متاكد. وعلاجه سهل. حضرتك قلت نقطه وقلتها يعني اسف بسخريه، مش اقصد سخريه يعني، بس اقصد ان انت شايفها مش مهم، بس هي مهم. المريض عايز يعرف عنده ايه. المريض لما انت بتقول له انت عندك ايه بيرتاح. فانا بيجي لي مريض السيمن اناليسيس بتاعه نورمال ومش عارف يخلف، لما بطلب له الدي ان ايه وبلاقيه عالي، اولا كونه عرف المشكله فين، هو بيطمن للدكتور وبيطمن. المشكله ان احنا مش ما اتفقناش ان هي مشكله. لا ما هو بص يا فندم، انا هعرض دلوقتي عشرات يعني بل فاهم مئات قصدي، انا ما اتفقناش البيبر انها والميتا مشكله، اناليسيس، مش ما هو مش معقوله كل دول غلطانين برضه اللي احنا هنعرضهم هو دلوقتي. خلينا ناخد ان الجايد لاينز في الاخر هي بتاخد كل الحاجات دي في يعني الاعتبار. كل البيبر اللي يعني انا لا عايز يعني هي حضرتك تاخد جايد لاينز في البرزنتيشن، الكلام ده يعني انا حاطط لك حوالي لا 500 يعني ريفرنس احنا كلنا عارفين ان هو الجايد لاينز بتاخد كل طيب الببلش. ماشي، هنخسر ايه ان احنا نطلب التحليل؟ التحليل مش مكلف، وخد بال حضرتك ان هو انا شايف ان هو ليه دور بصراحه، ولو بدليل ان المريض لما بيتعالج الدنيا بتفرق. وزي ما قلت لحضرتك، كون ان المريض عارف ان عنده سبب وبنحله، وده بيساعدني انا في حاجات كتير. يعني في مريض ببقى عايز اعرف اعمل له دوالي ولا لا، فبطلب له التحليل وبشوف النتيجه. على العموم يعني هو اختلاف يعني انا هطرح وجهه نظري لا هو اختلاف وحضرتك يعني. برضه ايه قول لنا رايك في الاخر. تمام، معلش احنا اسفين ان احنا على وقفناك، الإطالة. بس هو عمرو اللي وقفك مش انا. لا بص يا دكتور اسامه، انا تعليق انا ودكتور شريف، لا، هو اولا هو عشان استاذ جامعه فهو جايد لاينز كمان لازم بنمشي عليها، يعني ستيك تو ذا بوينت، غير شويه كلينيكال براكتس. وهو زي ما قلنا، ما هو له راي دكتور شريف وحضرتك لك راي وانا ليا راي، كل واحد بقى ده بيفرق من حد لتاني. بس انا كنت بسال السؤال ده قاصد عشان عارف ان الاختلاف ده هيحصل، لان احنا في النساء عندنا كتير وانتوا برضو نفس القصه. المهم ان احنا مصلحه المريض، لكن احنا مش بالظبط. قصدنا ان احنا احنا هدفنا نزعلك او واحد، حد مصلحه يعني. المريض. بس هي دي النقطه، احنا بس بنحاول نعرض الاختلاف ده. اتفضل يا دكتور اسامه. International guidelines. American Urological Association and the American Society of Reproductive Medicine suggest SDF testing is not preferable for initial male fertility evaluation, but should be considered for patients with recurrent pregnant loss. دي النقطة اللي كنا لسه بنتكلم. European Association of Urology recommend SDF testing for recurrent pregnant loss or unexplained infertility. What is the intrinsic factor affecting sperm DNA fragmentation? Recombination deficiencies. Error during meiosis, particularly during crossing over process, can create DNA break via nucleus. The high compacted chromatin in sperm cells, which involve DNA, and the DNA protein cross-linking, complicate proper chromatin condensation. For example, estrogen-related covalent DNA binding and the highly cross-linked chromatin in sperm can lead to fragmentation. Abnormal spermatid maturation. Chromatin packing involve histone hyperacetylation and the DNA necks, which are repaired by topoisomerase 2. Incomplete sealing of these necks during spermatogenesis lead to defective chromatin remodeling and the DNA fragmentation. Protamine 1 and 2 ratio. Proper substitution of histones by protamine 1 and 2 is crucial, with an ideal 1-to-1 ratio for accurate chromatin packaging. Deviation from this ratio often observed in men with high SDF level and can impact fertility. Oxidative stress. Oxidative stress and reactive oxygen species are significant contributors to male subfertility. Imbalance between ROS and the antioxidant can cause DNA damage. ROS are produced via NDPH oxidase systemic and NADH oxidoreductase, leading to harmful effects
like lipid peroxidation and DNA fragmentation. Causes for ROS include infection, inflammation, smoking, and environmental toxin. Genital tract infection. Infections such as ureaplasmum, ureterectum, chlamydia, trachomatis, and mycoplasma can increase SDF by disrupting the sperm DNA and chromatin structure. Although antibiotics can treat this infection, they may also lead to increased SDF. Varicocele, a common condition in 15% of male population and 40% of infertile men. Varicocele is linked to abnormal DNA and immature chromatin. It causes oxidative stress and increase DFI. Varicocelectomy can improve sperm parameter and SDF level. Age. Aging is associated with increased oxidative stress and lipid peroxidation, impacting semen quality. The studies show a positive correlation between age and the SDF, with older men having higher DNA damage compared to younger men. What is the extrinsic factor affecting the sperm DNA fragmentation? Abstinence period. Longer abstinence period can increase SDF level. Optimal sperm quality and reduce SDF are achieved with shorter abstinence, such as 1 to 2 days. Time from ejaculation. The effect of ejaculation time on SDF is species dependent. Increased SDF and the change protamine ratio are observed with longer interval between ejaculation and analysis. The storage temperature and cryopreservation. Cryopreservation, while essential for sperm preservation, can increase SDF level and alter sperm function. Normospermic sample can often show high SDF after cryopreservation. Elevated temperature can induce oxidative stress and increase SDF. Radiotherapy and chemotherapy treatment can negatively affect sperm DNA integrity. Environmental and chemical exposure, tobacco, cadmium, lead from cigarette smoking contribute to oxidative stress and DNA damage. SDF and male infertility. Impact on fertility. While traditional semen parameters are commonly used to assess male fertility, high sperm DNA fragmentation can impede fertility despite normal semen result. Categorization of SDF. Viable SDF spermatozoa with high SDF may still be capable of fertilization but may struggle with embryo development. Non-viable SDF spermatozoa with high SDF are generally unable to achieve fertilization. DNA damage indicated by high SDF index negatively affect natural pregnancy rate. An SDF level of 20 to 30% significantly reduce the likelihood of achieving the natural pregnancy. The study suggests that an SDF level exceeding 30% is particularly determined to conception chance. High SDF level are associated with recurrent spontaneous abortion. A study of 30 fertile couples found a negative correlation between SDF and sperm motility. Additionally, recurrent miscarriage were observed. Impact on conception. Couples with SDF level about 30% experience a high inability to conceive compared to those with SDF level below 10%. A study of 238 infertile samples revealed that high DNA damage negatively impacts the fertilization ability during IVF. Intrauterine insemination. Higher SDF level, more than 12, are associated with lower IUI conception rate. SDF more than 20% decrease the IUI pregnancy rate significantly. A 30% SDF result in a 13% rate of spontaneous abortion in the IUI cycle. With SDF, more than 30% conception chance drop to as low as 3% in the IUI cycle. Recommendation. Couples should undergo SDF testing before IUI treatment to assess DNA damage level for better outcome. Meta-analysis show a significant association between high SDF and reduced pregnancy rate in IUI. Impact on fertilization and miscarriage. An increase in SDF by 10% result in a 1.3% increase in IVF failure rate. Elevated SDF is linked to higher miscarriage rate from 10 to 15 up to 23. Lower DFI is associated with increased pregnancy rate. A meta-analysis confirms that elevated SDF negatively affect clinical pregnancy rate.
Conflicting report. A study with 515 Chinese couples found no correlation between SDF and pregnancy or live birth rate in IVF or ICSI. ICSI. High sperm DNA damage is associated with decreased pregnancy rate and impaired embryo development. Elevated SDF result in 2.2-fold increase in miscarriage rate. SDF more than 15% negatively affect morphokinetic parameter, cleavage, and embryo quality. Contradictory finding. Some studies did not find a significant correlation between SDF and the clinical outcome in ART cycle. Testicular sperm might offer better reproductive success compared to epididymal or ejaculate sperm due to lower SDF. While ART techniques can help address infertility, the risk of transferring defective genome to offspring is concerned. Some studies like Louis and Simon report no transfer of defective genes to offspring from male with severe SDF treating through ICSI. However, there is evidence suggesting potential risk associated with high sperm DNA. High SDF level in male undergoing ICSI have been associated with increased aneuploid and genomic abnormality in offspring. Animal studies have shown that elevated SDF can lead to offspring abnormalities such as growth issue, behavioral changes, and the higher prevalence of tumors. Age and DNA integrity. Older male with compromised DNA integrity have been linked to hereditary disorder, birth defect, nervous system dysfunction in offspring. Varicocele. Varicocele is associated with elevated SDF level in both fertile and infertile men, particularly in high-grade varicocele. Varicocelectomy reduces SDF and improves pregnancy rate. SDF testing is recommended for male with varicocele, especially those with marginal semen parameter or high-grade varicocele. The test helps to deciding the necessity of varicocelectomy. Elevated SDF level are linked to reduced pregnancy rate in ART procedure like IVF and ICSI. Testicular sperm, which typically have lower SDF level, are preferable for ICSI to improve success rate. SDF testing can help predict ART outcome and guide treatment strategy. Approaches to mitigate high SDF impact including using oral antioxidant, sperm selection technique, and the frequent ejaculation. Treatment and the prevention of SDF. Improving lifestyle. Body mass index. High body mass index and the metabolic syndrome are associated with increased SDF level. Weight management, bariatric surgery, and the lifestyle modification can help balance reproductive hormones and reduce SDF. Supplements like myoinositol, alpha-lipoic acid, coenzyme Q, selenium, zinc, and vitamin B have been shown to improve sperm parameter and reduce SDF. Habitat stress management. Quitting smoking, reduce alcohol intake, and regular exercise can improve SDF level. Stress management through cognitive therapy, meditation, and adequate sleep is also beneficial. A 3-month lifestyle program focusing on diet and exercise can reduce DFI from 25.8% to 18%. Role of antioxidant. High ROS level contribute to DNA damage. Antioxidant therapy using vitamin A, C, E, L-carnitine, N-acetylcysteine, zinc, and selenium can help reduce SDF level. Antioxidant like Minivit containing zinc, folic acid, vitamin C, E, and selenium have improved pregnancy rate during IVF and ICSI. Coenzyme Q has also been effective in reducing sperm damage and improve fertility outcome. Varicocelectomy. Varicocelectomy can significantly reduce SDF level, improve semen parameter, and increase pregnancy rate. Post-surgical levels have been observed to decrease from 35 to 30%, and overall conception rate improve. Meta-analysis show reducing in SDF with weight mean difference minus 7.223% post-varicocelectomy, particularly effective in men with high preoperative SDF level. Short abstinence. Short abstinence period 1 to 2 days can reduce SDF levels. This is due to less oxidative stress and shorter exposure time during sperm travel. Reducing abstinence to 1 day has shown improvement in 91% men with high DFI. Using of testicular sperm for ICSI. Testicular sperm has significantly better DNA quality compared to ejaculate sperm. Using testicular sperm in ICSI has been associated with higher live birth rate in men with high DFI.
A study show an increase in live birth rate from 26 to 46% when using testicular sperm in EGSI procedures. Sperm processing and selection media. Methods such as the grading, centrifugation, MZ, BICSI, MAX can improve sperm quality by selecting for sperm with lower SDF level. While MAX, BICSI, and MZ have shown some benefit, the overall impact is still under study. BICSI and MZ have shown improved birth rate compared to traditional EGSI methods. MAX help remove apoptotic sperm with high SDF, potentially improve fertility outcome. There is a recent umbrella review that suggests a weak rule of SDF. What is an umbrella review? An umbrella review is a systematic collection and assessment of multiple systemic review and meta-analysis on a specific research topic. The validity of umbrella review depends on the coverage and the quality of post-primary study and the available systemic review and the meta-analysis. The key output of umbrella review is systematic and standardized assessment of all evidence on broad but well-defined research topic based on published systemic review and the meta-analysis. I congratulate the authors for this amazing article, but I believe that there are few considerations that we should highlight in response. The review notes that 82% of included study were rated as critically low and 18% as low using M*2 criteria, which significantly limits the reliability of the conclusion drawn. The author should have emphasized that these findings are limited by the quality of original study, which makes it difficult to make definitive clinical recommendations. The review reveals a moderate overlap of primary study across the systematic review, 9.2% of all study and 13.6% of meta-analysis. This overlap could lead to inflated sample size, which might skew the conclusion regarding the associated between SDF and ART outcome. More emphasis should be placed to explain why some individual studies show positive association while overall synthesis does not. Exploring the heterogeneity of patient population, methodological difference, and the study quality might clarify these contradictions. All included review were determined to have high risk of bias according to the robust assessment tool. This is an important finding as I highlight the need for caution interpreting the result. The review could have gone further by outlining scenario where SDF testing might still be relevant or where further research is needed. The AUA guidelines published in August 2024 still recommend SDF testing based on meta-analysis showing positive value. European Association of Urology recommend SDF testing for recurrent pregnant loss on unexplained infertility. Several systemic review and the meta-analysis showing vital role of SDF like this shown here. More positive systemic review and the meta-analysis shown here. Here are also more positive results from several systematic review and the meta-analysis. Cost effectiveness of SDF testing. Cost effectiveness is very important if we are to discuss the possible failure of ART due to SDF giving the cost of one single test that can guide the care far better. I speculate that with more well-designed studies, SDF formal indications in the guidelines can expand to include more aspects of male infertility and help the ART success rate. I also understand that current evidence still need to be enhanced to provide higher class of evidence, and the expert opinion and the clinical principle guided by this meta-analysis should be our approach for the time being. The cost effectiveness is a point to consider and should be assessed in future studies. Regular implementation of SDF testing in infertility clinics is essential for accurate diagnosis and effective management. Cost effectiveness need to be assessed in future study. Advanced sperm selection technique and tailored treatment based on SDF level can significantly enhance ART outcome and address male infertility more effectively. More well-designed study needed to be conducted. Cost effectiveness is need to be assessed in future study. Thank you.